So our workshop this afternoon is how to make goat cheese. Nuestro taller de esta tarde es cómo hacer queso de cabra, We started with 1 gallon of raw goat's milk. que iniciamos con 1 galón de leche de cabra fresca. We heated that milk up La to calentamos between 165 and 185 degrees Fahrenheit or 72 to 80 degrees centigrade with a thermometer. en 165 a 185 grados Fahrenheit o 72 a 80 grados Celsius con el termómetro. What we're going to do now is we're going to add 1/2 cup per gallon of lemon, just pure lemon extract. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una taza de extracto de limón, media taza de extracto de limón a galón de leche, por cada galón de leche. I have a little bit more than a gallon in here, so I'm going to add a little bit more than 1/2 cup Yo of tengo lemon. poco más de 1 galón acá, así que le voy a añadir un poco más Use de... this strainer to make sure that none of the little lemon parts get inside the milk. Asegúrense que ninguna de las partes del limón vayan por eso usen un colador. Okay, you see there's still some lemon fiber there that Podemos notar que todavía existe un poco de fibra de limón que se queda. I'm going to move this around very gently. Entonces yo muevo esto gentilmente. Because all I want to do here is just make sure the lemon is separated evenly among. Lo que estoy haciendo es asegurarme de que el jugo de limón se separe correctamente. If you watch this, the acid in the lemon is going to start to make the milk curdle. El ácido de limón va a empezar a hacer que la leche se corte. So we're going to let it sit a while and let it curdle, and then we'll come back to it and we'll show you what the next step will be. Lo vamos a sentar por un tiempo, vamos a dejar que se corte y les vamos a mostrar el próximo paso. Okay. Okay, so our milk has set for a while in the lemon juice, and the curds have separated from the whey. I think you've already seen a picture of that. So what we're going to do now is we're going to pour this through a strainer, but we're also going to put cheesecloth inside the strainer. Nuestra leche ya se ha sentado por un tiempo y ya se ha empezado a cortar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner la leche a través del colador y vamos a usar también una tela para colar. There's a couple of reasons for that. One is the strainer sometimes will let some of the curds through, and go ahead. Hay diversas razones para estas. Una de estas es que a veces el colador deja que pasen algunas partículas a través de. And the other reason is that for us to finish squeezing out the whey, it helps to have it in a cheesecloth. Y la otra es que para poder terminar el proceso es más fácil hacerlo a través de una tela de colación. Okay, so I'm going to place this in a bowl and then lay the cheesecloth inside the strainer dentro del colador, like that. de esta forma. And what this is going to do is going to separate the whey. The whey will go down into the bowl, and the cheese curds should stay here in the cloth. Esto va a hacer una separación y la crema va a ir hasta la parte de fondo y el queso va a quedar en la parte superior. Now remember, this is still kind of hot. Recuerden que esto sigue hasta cierta temperatura caliente. Now, I'm going to pick this up by the corners. Lo que voy a hacer es tomar esta tela por las esquinas, because it's kind of sitting in the way. porque está dentro del suero. This is kind of a lazy way to do it. Esta es una forma más fácil de hacerlo. So just tie these corners, Amarro las esquinas and then I'm going to
Make an opening there. Hago una abertura. Again, it's still, you see the whey is still draining. Podemos ver que el suero todavía sigue saliendo. Okay, so we'll let that drain. Vamos a dejar que esto se drene. So what we have left in here Lo que queda del resto acá, is, I don't know if you can see that, is what we call whey. lo que ven acá se llama suero. Now, some of you have probably seen that they sell whey for people that need protein and for bodybuilding and things like that. Algunos de ustedes habrán notado que se vende el suero para las personas que necesitan proteína And en it's el very cuerpo. rich, it still has a lot of good stuff in it. Es bastante rico, tiene bastantes cosas buenas en él. But if you're not into drinking whey, Pero si no quieres tomarte el suero, you can use it for other things. lo puedes usar para otras cosas. You could use it especially good for feeding animals. Es bueno para alimentar animales. You can give it just like it is to chickens, to pigs. De la forma en que está, se la puede dar a pollos o incluso It's cerdos. very good for them. Es muy buena. So what we'll probably do every time we make cheese is we'll take this and we'll feed it to our animals. Entonces, con esto vamos a alimentar a nuestros animales. All right. So, okay. Once our curds have thoroughly drained, Una vez que nuestras partes cuajadas ya se han secado completamente, we're going to take them out of the cheesecloth. vamos a sacarlas de la tela. And like I said, sometimes people will just hang this up and leave it. Como dije, muchas veces las personas simplemente van a guindar esto y dejarlo por un tiempo. You know, let it sit for overnight and then use it just like that. Dejarlo por la noche y después usarlo de esa forma. But we have some molds. Pero nosotros tenemos moldes We're going to put it in. en donde vamos a ponerlos. So if you want to look and see what that looks like, Si quisieran verlo para que vean cómo se ve. so these are the curds and this is the whey. Okay? So what we're going to do with this is unsalted Lo que vamos a hacer con esto es que este es queso sin sal and it's unseasoned. y sin sabor. And this is where making cheese gets fun because you can add all kinds of different seasoning. Y aquí es donde se pone divertido hacer queso porque le puedes añadir lo que quieras. Garlic, rosemary, oregano, Ajo, romero, orégano, hot peppers. chile picante. You can do all kinds of fun stuff. Puedes hacer muchas cosas So divertidas. once you learn how to do this, I say go ahead and experiment. Una vez que hayas aprendido cómo hacerlo, yo te diría que We've made a lot of experimentes. different kinds. Some turned out pretty good, others turned out terrible. Puedes intentar muchas formas, algunos van a ser buenos, otros no tanto. So I'm just gonna dump this out of the cheesecloth into the bowl. Voy a sacar esto de la tela para colación. I've washed my hands, so I'm just gonna do this with my hands. Ya lavé mis manos, así que lo haré con mis manos. But you see how if you took and just broke that all up, how it looked just like cottage cheese? Pero pueden ver cómo parece queso cottage por la forma en que se hace. Now this is what's called a fresh cheese, you know, or in Spanish they call it a queso tierno. Esto sería lo que se llama en español queso tierno o en inglés fresh cheese. So it's not an aged cheese or nothing like this. This will be ready to eat tomorrow. Esto estaría listo para ser comido mañana. So, a lot of ways to make molds. They used to, on the farm we had just a wooden box. We put the cheese in, it had holes in the sides and you just put a piece of wood on top and then a rock on top of that weighted it down, and what it would do, it would squash it down and make a nice solid little block of cheese. Hay muchas formas de hacer queso. En la granja lo que teníamos era una caja de madera con hoyos alrededor donde le poníamos una pieza de madera encima y una roca. Eso lo aplastaba y daba una forma al queso. Problem, it's a little hard to keep it sterilized when you're using a wood block. El problema es que cuando estás usando madera es un poco difícil de mantenerlo So we estériles. made these, which are very simple to make. Takes 4-inch PVC pipe.
Entonces hicimos esto con un tubo de PVC de 4 pulgadas. with a cap, and you just drill some little holes in it. Con su tapa, nada más pusimos unos cuantos agujeros en él. Put it together like that. Lo pusimos juntos de esta forma. Okay, so the next step is then just to take the curds. El próximo paso es simplemente tomar los pedazos, And we're going to put it into the mold. ponerlos en el molde. Stainless steel is ideal to use with working with cheese or milk or anything because it can be cleaned and sterilized and you don't have to worry about El metal es lo mejor contamination. para usar cuando se trabaja con queso, ya que puede ser lavado, esterilizado y evita muchas infecciones. Now we made these little plunger things that you can put in here and then just put pressure on it. Hicimos estas piezas de madera para ponerles presión. It's going to make about half of this. Esto llenaría tal vez la mitad de. And if your cheese, if you need to, you can even put a weight on top of this to weight it down some. Si fuera necesario, incluso puedes ponerle algo de peso encima para que se mantenga abajo. But usually it's enough just that you let that sit and refrigerate, and then by tomorrow we'll be able to cut it up and to try some goat cheese. Pero puedes dejarlo asentar y para mañana ya tendríamos la oportunidad de tener queso. Questions? Bueno. Preguntas. Okay. So it would take about 2 gallons to fill one of these up. This is a kilo of cheese once that's full. Va a tomar aproximadamente 2 galones para llenar uno de estos. Eso es 1 kilo de queso una vez que esté lleno. Okay, that's it. Tomorrow we'll get it out, cut it up, and have it with some crackers. Mañana lo sacamos, lo comemos. Lo comemos. Salt. Todavía le falta un poco más de sal.